самый смелый, самый быстрый, шустрый парень. Всегда в ударе, потому что у меня есть мани. Я улыбаюсь по дороге, каждой встречной мани. И никогда не парюсь, у меня есть мани. Быстрее ветра, словно пуля мчит в моем Феррари. Все потому, что у меня в кармане есть мани. И нет таких проблем, которые я не решаю. А по-другому быть не может, у меня есть мани. Меня все рады видеть, меня давно все знают. И говорят, он парень, у которого есть мани. Когда я зажигаю, вокруг девчонки тают. Всегда в хорошем настроении, у меня есть мани. И каждая пытается привлечь мое внимание. Все от того, что они знают, у меня есть мани. Поднимайте руки, топайте ногами. Подпевайте вместе с нами, у кого есть мани. Money, 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 money. Я покидаю денежки в золотом кармане. Money, 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 money. Я покидаю денежки в золотом кармане. Believe me, we have groups that no matter what you do, they will be the enemy. We have to be smart enough to recognize who those groups are, who those people are, and not help them. And we must only be generous to those that prove they are indeed our friends. We desire to live peacefully and in friendship with Russia and China. We have serious differences with these two nations and must regard them with open eyes. But we are not bound to be adversaries. We should seek common ground based on shared interests. Russia, for instance, has also seen the horror of Islamic terrorism. I believe an easing of tensions and improved relations with Russia from a position of strength only is possible, absolutely possible. Common sense says this cycle, this horrible cycle of hostility must end and ideally will end soon. Good for both countries. Some say the Russians won't be reasonable. I intend to find out. If we can't make a deal under my administration, a deal that's great, not good, great for America, but also good for Russia. Money, money, money. Has your embassy met with either of the political campaigns, the Trump campaign or the Clinton campaign, during the course of this? What do you call campaign? I was invited, for example, to vote conventions. I was the first, I was Republican convention, but then unexpectedly, while being there, I was called back to Moscow for a reason that has nothing to do with the elections. So I wasn't there, but we had invitations to go. So have you met, talking about Cleveland, with any of the Trump advisors or Mr. Trump himself? No. But we met those people who came to see all the ambassadors who were sitting in a special lounge there, specifically reserved for the diplomatic corps. And I was among those who were there, talking to members of the Congress. I don't know Putin. Do you have a relationship with Vladimir Putin? I do have a relationship. I was in Moscow a couple of months ago. I owned the Miss Universe pageant, and they treated me so great. Putin even sent me a present, beautiful present, with a beautiful note. I spoke to all of his people. I never met Putin. This is not my best friend. I was in Moscow recently, and I spoke indirectly and directly with President Putin, who could not have been nicer. And I got to know him very well because we were both on 60 Minutes. У меня в кармане есть мани, и нет таких проблем, которые я не решаю. А по-другому быть не может, у меня есть мани. Меня все рады видеть, меня давно все знают. И говорят, он парень, у которого есть мани. Когда я зажигаю, вокруг девчонки тают. Всегда в хорошем настроении, у меня есть мани. И каждая пытается привлечь мое внимание. Все от того, что они знают, у меня есть мани. Поднимайте руки, топайте ногами. Подпевайте вместе с нами, у кого есть мани. Money, 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 money. Я покидаю денежки в золотом кармане. Money, 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 money. Я покидаю денежки в золотом кармане.
Я самый смелый, самый быстрый, шустрый парень. Всегда в пределе, потому что у меня есть мани. И все заботы давным-давно по барабану. Все потому, что у меня в кармане есть мани. Я никогда не зарабатывал обманом. Мне это ни к чему, ведь у меня и так есть мани. Совсем другие темы, с детства волновали. Всю жизнь по-другому, когда у тебя есть мани. Меня не привлекают дешевые романы. Мне нравится любить красиво, у меня есть мани. Когда я подъезжаю, девчонки сразу тают. Все от того, что они знают, у меня есть мани. Я никогда из себя не корчил меломана. Ты слышишь песню, потому что у меня есть мани. Поднимайте руки, топайте ногами, подпевайте вместе с нами, у кого есть мани. Thank you very much. Before we get started, I think it's worth highlighting a bit of background regarding some of the work that I'll speak with you about today. Technological breakthroughs in the energy sector since 2007 have enabled these new prospects and approaches. For an overview of these opportunities, I have a few slides which demonstrate these alternative views. So this is sort of an overview of the historic approaches that we've seen, where Russia has leveraged infrastructure advantages. They have long-standing relationships and trust, whereas the U.S. and partners in Europe have more of a security emphasis following the start of the war in Afghanistan and a focus on democracy building and trying to fix some of the perceived shortcomings of societies such as corruption. And very often, similar to the Great Game approach, have looked to support energy route diversification. In other words, avoiding Russia here. So, things that Russia may provide to the U.S. can include, much more collaborative partnerships in the energy industry and a range of other diversified sectors. And, looking at from the other perspective, U.S. may provide to Russia a lot of emerging technologies and potential capital market access. I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord Thank you. Thank you. But begin negotiations to re-enter either the Paris Accord or in really entirely new transaction on terms that are fair to the United States, its businesses, its workers, its people, its taxpayers. So we're getting out, but we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. Самый смелый, самый быстрый, шустрый парень. Всегда в ударе, потому что у меня есть мани. Я улыбаюсь по дороге, каждой встречной мани. И никогда не парюсь, у меня есть мани. Быстрее ветра, словно пуля мчит мое Феррари. Все потому, что у меня в кармане есть мани. И нет таких проблем, которые я не решаю. А по-другому быть не может, у меня есть мани. Меня все рады видеть, меня давно все знают. И говорят, вам парень, у которого есть мани. Когда я зажигаю, вокруг девчонки тают. Всегда в хорошем настроении, у меня есть мани. И каждая пытается привлечь мое внимание. Все от того, что они знают, у меня есть мани. Поднимайте руки, топайте ногами, подпевайте вместе с нами, у кого есть мани. And what the experts say is that this couldn't have been faked. That it's not one factor, that it's 100 factors that point to Russia. They say
It's the forensics, it's the digital fingerprints, it's the IP addresses, the malware, the encryption keys, the specific pieces of code, that all of them point to Russia, and none of them points to anyone other than Russia. What fingerprints, or hooves prints, or horn prints? What are you talking about? IP addresses, they can be invented. You know, there are very many specialists that can invent or fix it up. You know, a kid of yours can send it. Your girl that is 3-year-old can perpetrate such an attack. And they present it like this. They can pass it off like this, and these specialists can invent anything, and then they will blame someone else. These are not proofs. These are trying to shock responsibility, and we don't have the problem. The problem is inside the American policy. The Trump team has turned to be more efficient during the electoral campaign. Sometimes I thought that, well, he overdoes, he overkills, I thought sometimes during the campaign. But it turned out that he was right. He's been able to find approach and to reach out to those electors whom he hoped for, and they voted for him. And the other team, they made a mistake, and they don't want to recognize this mistake right now. They don't want to say that they were not wise enough. It's easy to say it's not our fault. It's the Russians. They intervened. They interfered. It's like anti-Semitism. The Jews are to blame. You're an idiot because the Jews are to blame, right? Самый смелый, самый быстрый, шустрый парень. Всегда в ударе, потому что у меня есть мани. Я улыбаюсь по дороге каждой встречной мани. И никогда не парюсь, у меня есть мани. Быстрее ветра, словно пуля мчит мое Феррари. Все потому, что у меня в кармане есть мани. И нет таких проблем, которые я не решаю. А по-другому быть не может, у меня есть мани. Меня все рады видеть, меня давно все знают. И говорят, он парень, у которого есть мани. Когда я зажигаю, вокруг девчонки тают. Всегда в хорошем настроении, у меня есть мани. И каждая пытается привлечь мое внимание. Все от того, что они знают, у меня есть мани. Поднимайте руки, топайте ногами, подпевайте вместе с нами, у кого есть мани. Мани, 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 мани. Приятно, когда денежки лежат в твоем кармане. Мани, 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 мани. Приятно, когда денежки лежат в твоем кармане. Я самый смелый, самый быстрый, шустрый парень. Всегда в пределе, потому что у меня есть мани. И все заботы давным-давно по барабану. Все потому, что у меня в кармане есть мани. Я никогда не зарабатывал обманом. Мне это ни к чему, ведь у меня и так есть мани. Совсем другие темы с детства волновали. Всю жизнь по-другому, когда у тебя есть мани. Меня не привлекают дешевые романы. Мне нравится любить красиво, у меня есть мани. Когда я подъезжаю, девчонки сразу тают. Все от того, что они знают, у меня есть мани. Я никогда из себя не корчил меломана. Ты слышишь песню, потому что у меня есть мани. Поднимайте руки, топайте ногами, подпевайте вместе с нами, у кого есть мани. Мани, 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 мани. Приятно, когда денежки лежат в твоем кармане. Мани, 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 мани,